Hello and welcome to the weekend edition of Into Vietnam, only here on VITV channel. And let's take a look at the major stories between January the 3rd and January the 9th. Vietnam starts the new forex mechanism to tackle holding. The Finance Minister Đinh Tiến Dũng said the country aims at stronger foreign capital into the stock market. First and foremost, and the most outstanding figures of the week. Nikkei said in a report released on January the 4th that Nikkei Vietnam Manufacturing Purchasing Manager Index, or PMI, an indicator of manufacturing performance, bounced back to 51.3. The reading was 49.5 in September, 50.1 in October, and 49.4 in November. According to the report, the strengthening of Vietnam's manufacturing sector was supported by a rise in new orders, the first time in 4 months, increasing new business and the return of the growth of employment. Despite the rise in new orders, there was still evidence of spare capacity at manufacturers as backlogs of work decreased for the 6th time in the past 7 months. Vietnamese manufacturers raised their put buying for the first time in 4 months in response to increased new business. This led to a marginal accumulation of stocks of purchases, following a fall in November. New stock of finished goods were unchanged during the month. The Vietnam Securities Depository, or VSD, announced it issued more than 1,000 security trading codes to foreign investors in 2015, an increase of 23.6% compared with 2014. Foreign investors have a significant impact on market sentiment, continuing to be the net buyers in 2015. According to figures from the VSD, last year foreign investors bought 266.5 million shares with a total value of nearly 3 trillion dong, or $132 million, down 11% in volume and 22.26% in value compared to 2014. The border gate trade among Vietnam, China, Laos and Cambodia in 2016 is expected to reach $30 billion, said Deputy Minister of Industry and Trade Nguyễn Cẩm Tú. Vietnam trade turnover through the border gates was $27.56 billion last year, posting a year-on-year increase of 27%, according to the ministry. Of this, trade turnover through the Vietnam-China border gates accounted for 85%. And now let's move on with some macroeconomic and investment news. The Vietnamese Central Bank has begun applying a new mechanism to set the benchmark rate for the USD-VND pair in a move to make the rate more market-oriented and discourage forex holding. The State Bank of Vietnam, the country's banking regulator, on January the 4th, announced the new reference exchange rate for the USD-VND pair at 21,896 compared to 21,890, which has been in place since August the 19th of 2015. The monetary authority said the interbank forex rate is determined in alignment with movements of a basket of currencies of countries which have considerable exposure in trade, debt and investment relations with Vietnam, adding to supply-demand of the forex and macroeconomic balance. The rate can be adjusted up-down on a daily basis in line with market movements. However, the State Bank of Vietnam has not revealed the components of the currency basket. Addressing at a conference held by Ministry of Transport, the Vietnamese Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng has asked the ministry to call for domestic and foreign investment in transport infrastructure projects in the context of tight budget spending. Mr. Nguyễn Tấn Dũng stressed the need to provide special incentives for foreign investors to attract their funds. Phạm vi cả nước, chính Thủ tướng phải ngồi phê duyệt những cái cơ chế chính sách cụ thể cho những dự án mà có tính chất quyết định. Ngoài cái cơ chế chính sách chung đó mà riêng cái này là phải thêm cái chuyện kia. Hỗ trợ thêm cái chuyện kia thì nhà đầu tư mới vào được, mới làm được. Thì
Đây chắc các đồng chí biết, thí dụ như Formosa hay là Samsung rồi, đó là đều có những cái cơ chế cụ thể riêng. Chứ còn không là không thu hút được. He said budget spending and sovereign bond issuance will be restricted to ensure public debt safety. To upgrade the infrastructure, Vietnam has no other choice but to attract domestic and foreign investment. He attached importance to improving the legal framework, especially the public-private partnership or PPP format, to guarantee profitability for investors. On January the 4th, Minister of Finance Đinh Tiến Dũng said Vietnam reaped significant achievements despite global economic downturn in 2015. Những nỗ lực của chính phủ, cơ quan quản lý và các thành viên thị trường chứng khoán đã giúp cho thị trường chứng khoán của Việt Nam vẫn là nước có mức tăng trưởng và điểm sáng thu hút vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài. Mặc dù thị trường chứng khoán nhiều nước trong khu vực giảm từ 12 đến 20% và xu hướng dòng vốn rút ra khỏi các nước mới nổi. The stock market in particular was facilitated by a more synchronous legal system and framework with important documents such as the Prime Minister Decree 60 to remove limits on foreign ownership in listed companies and another decision on equitization, market activities and healthy stock companies. He requested the sector to double efforts to boost socio-economic development while suggesting the State Securities Commission review the market in 2011-2015 and map out a development plan for 2016-2020 period. Vietnam resumed a more flexible foreign exchange policy for interbank dollar-dong transactions, a move that could trigger a gradual devaluation in the local currency. The new forex mechanism is said to be appropriate in the current situation. More in the following report. According to economic experts, the current changes in the forex policy by the State Bank of Vietnam are appropriate as we keep in mind the conditions of the economy. It also facilitates the country to integrate in the global market. Vì lúc này nó có 3 cái nó đang xuất hiện một cái rõ nét hơn. Thì cái điều chỉnh ấy là nó để đảm bảo cho cái điều hành chính trị tiền tệ. Cái thứ hai là nó giải quyết những vấn đề ách tắc của chúng ta. Cái thứ ba là nó đưa cái nền kinh tế của chúng ta hay là hoạt động tiền tệ của chúng ta, cái hoạt động tỷ giá của chúng ta nó sát với tiêu chí quốc tế và cái hoạt động của kinh tế thị trường. Chính vì nó có diễn biến như thế nó mới phải đưa ra chính sách như thế, và đấy là hoàn toàn phù hợp với cái diễn biến của thị trường, diễn biến của cả thị trường trong nước và quốc tế. Chúng ta thấy rằng là chính sách tỷ giá là một chính sách rất quan trọng. Nó là hội tụ và phải đáp ứng được rất nhiều các mục tiêu chính sách. Hơn nữa, trong một cái bối cảnh mà thế giới có nhiều thay đổi, chúng tôi cho rằng là cái việc ngân hàng nhà nước thực hiện một sự điều chỉnh chính sách tỷ giá là sự cần thiết, đáp ứng được cả cái yêu cầu về bối cảnh thế giới, đáp ứng được cả cái yêu cầu về hoàn thiện cơ chế tỷ giá mà chúng ta đang thực hiện và sẽ cần phải thực hiện trong thời gian tới. Allowing the USD VND rate to move up and down on the daily basis also have positive impacts on the market forces, particularly for businesses and credit institutions, who will react more actively in comparison with the previous forex policy. Thế thì cái của chúng ta đang tiến dần với hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn. Thì cái việc điều chỉnh nó sát vào, nó làm cho cái cung cầu trên thị trường nó phản ảnh ngay trong cái tỷ giá từng ngày một. Thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp cũng như các ngân hàng nó chủ động được cái tính toán cái kinh doanh của mình, và nó giảm được chi phí, và nó tránh được cái rủi ro khi mà nó có cái hiện tượng găm giữ đô la, hoặc là nó lợi dụng cái lãi suất hoặc cái tỷ giá để nó kiếm lời. According to representative of the State Bank of Vietnam, the new forex mechanism will reduce the pressure on the supply demand in the forex market as derivative tools will be developed. Thế với cách tính như vậy thì nó sẽ có cái là gì? Nó vừa thể hiện được cái biến động ở trong nước mà vừa thể hiện được biến động quốc tế. Thì tôi nghĩ là việc cái việc biến động linh hoạt hơn ấy thì nó cũng sẽ giúp cái việc đầu tiên đó làm cho cái cung cầu ngoại tệ thông suốt hơn, và cung cầu ngoại tệ thông suốt hơn thì rõ ràng lợi cho doanh nghiệp hơn, mua bán nó dễ dàng hơn. Cái tiếp theo nữa là vì là linh hoạt, tăng giảm hàng ngày thì cho nên cái mức biến động của nó so với cơ chế, so với cách thức điều hành cũ nó sẽ đỡ thay đổi mạnh hơn.
The NZ commented, with the new forest methodology, instead of one-off devaluations as seen in the past, the Central Bank of Vietnam is guiding dollar dong gradually higher over time. The NZ said it kept unchanged its forecast that the dong would depreciate 4% to 23,450 per dollar at the end of this year. Now, by the end of November 2015, there are in total more than 1,000 publicly traded companies that are unlisted. Of the figure, only 248 companies, accounting for 23%, register for trading on Upcom. Circular number 180/2015, effective since January 1st of 2016, has shortened the time for registration of trading in Upcom. However, there are no sanctions for companies that are always putting off their participation on Upcom. More insights in our following report. Hanoi Stock Exchange, or HNX, showed that only 23% of 1,071 unlisted public companies have been up on Upcom. The other over 820 companies, accounting for 77%, keep delaying their registration. These unlisted companies include C Products, Vinadex, Sabeco, Habeco, Charlie McFood Jones Stop Company, Hanoi Construction Corporation, in addition to many banks. Cái số lượng mà doanh nghiệp IPO ở trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp cổ phần hóa nó cũng tăng rất nhiều so với cái số của năm 2014. Như ở trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì chúng tôi là cổ phần hóa đến 67 doanh nghiệp, do coi như là cũng phải gần gấp đôi so với năm ngoái. Rồi thì cái doanh nghiệp mà lên Upcom ấy thì năm nay là 95 so với 41 của năm ngoái. Và số lượng doanh nghiệp niêm yết thì năm nay là 30 so với con số 16 của năm ngoái. The Ministry of Finance issued Circular number 180 of 2015 on November the 13th of 2015 with stricter requirements regarding subjects, registration term and documents. This circular takes effect from January the 1st of 2016. All unlisted public traded companies established before January the 1st of 2016 must register for trading on Upcom within 1 year, and those established after January the 1st of 2016 must register within 30 days after obtaining the confirmation of the State Securities Commission or SSC on the registration of a public company or from the closing date of their initial public offerings or IPOs. Circular 180 is expected to enhance the number of firms registering for Upcom trading. However, there is no sanction in place to handle with firms that are unwilling to register. Khi mà niêm yết thị trường thì cái tính minh bạch và cái đòi hỏi, cái sức ép từ các nhà đầu tư, từ các thành phần khác ở trên thị trường đối với cái doanh nghiệp đấy thì sẽ lớn hơn rất nhiều. The chairman of Securities State Commission, Mr. Vũ Bằng, said they are reviewing Decree number 108 with an aim to add a sanction to force the unlisted public companies to register for Upcom trading. Bàn trong nội bộ ủy ban là có 3 cái giải pháp liên quan đến cái việc này. Khi mà đấu giá, chúng tôi làm hồ sơ để xin đấu giá thoái vốn là chúng tôi nói ngay với doanh nghiệp là quy định tại 60 là ông phải lên giao dịch. Nếu mà đủ niêm yết phải lên niêm yết, không đủ niêm yết thì lên Upcom, phải lên thị trường ngay để cho họ nắm được cái quy định pháp lý, để họ có cái chủ động ngay từ lúc trước khi cổ phần hóa. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ sau khi cổ phần hóa xong, chúng tôi theo dõi đến 60 ngày mà không có, chúng tôi sẽ gửi một cái danh sách cho Cục Tài chính Doanh nghiệp để gửi cho Bộ Chủ quản để có phối hợp quản lý doanh nghiệp. Cái thứ ba là chúng tôi sửa vào 108 để có chế tài cưỡng bức cái chuyện này. It is expected a sanction for companies which keep postponing their registration for Upcom trading will be issued as soon as possible so that companies can become more responsible with their commitment of going public. Well, that's over this edition of VITV Vietnam. Thank you so much for watching. You can also follow us on our website at www.vitv.vn. Update on our Facebook or VITV channel. Goodbye and see you later.